students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. In this video we are going to answer for electricity chapter key answers of previous year question paper. The first question is the SI unit of electric current is ohm, volt, ampere, watt. So the right answer is the SI unit of electric current is option C, that is ampere. Let us move for the second question. What is the resistance of a conductor? Mention the factors on which the resistance of a conductor depend. So in that one again one internal choice question is there. Now let us answer both the questions. So what is the resistance of a conductor? The opposition offered. Resistance is defined as the opposition offered for the flow of current. The opposition offered for the flow of current is called as resistance. Then mention the factors on which the resistance of a conductor depend. So resistance of a conductor depends upon, first one is length of the conductor. Resistance depend upon length of the conductor. It depends upon area of cross section. It depends upon nature of material. And it depends upon temperature of conductor. Nature of material and temperature of conductor. So on these four factors, resistance of a conductor depends. So now let us write one relation. R is equal to rho L by A. So in this again one internal choice question is there. Now let us answer that internal choice question. So now that internal choice question is mention the disadvantages of connecting electrical appliances in series in domestic wiring. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ fails to work, others also affected. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಕೆಲವುಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಸೊ since voltage will be divided, some appliances fails to work. ಯಾಕೆಂದರೆ they will not get sufficient voltage to run. ಸೊ ಕೆಲವಕ್ಕೆ sufficient voltage ಸಿಕ್ತಿಲ್ದಾಗ so they will not run, they fails to work. And the fourth one is resistance increases. So resistance increase ಆಗುತ್ತೆ when it is connected in series. So as the resistance increases, current drop ಆಗುತ್ತೆ, current decreases. So these are the 4 points that you can write regarding series circuit. Then coming to third question, a potential difference of 220 volt is applied across a resistance of 440 ohm in an electrical appliance. Calculate the current drawn and the heat energy produced in 20 seconds. ಮೊದಲು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 220 volts. So now let us answer the third question. They have given voltage is equal to 220 volts
resistance is equal to 440 ohms. Now first we have to calculate the current and we have to calculate the heat produced. So now for calculating current, let us use the Ohm's law. According to Ohm's law, I is equal to V by R. I is equal to 220 divided by 440. So 0 0 cancel ಆಯಿತು. So 2 1s are 11 2s are 22, 11 4s are 44, 2 1s are 2 2s ಅಥವಾ 22 1s are 22 2s ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು. So I is equal to 1 by 2 ampere or it is equal to 0.5 ampere. So current that flows through the circuit is 0.5 ampere. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ we have to calculate heat produced. So I is equal to 1 by 2 ampere, resistance is equal to 440 ohms. So time ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, he has given 20 seconds ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So t is equal to 20 seconds. Now let us calculate what is the heat produced. So ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು you have to apply Joule's law apply ಮಾಡಬೇಕು. So now let us apply the Joule's law for this one. According to Joule's law, H is equal to I square RT. H is equal to I square ಅಂದರೆ 1 by 2 into 1 by 2 into R, resistance is 440 into time ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 seconds ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 0. Again 2 1s are 2, 2 10s are 20. So heat produced is equal to 220 into 10 will become 2200. So 2200 joules is the heat produced in that conductor. So like this we have to find out heat produced. So now let us move for fourth question. So fourth question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So fourth question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, draw the diagram of the electric. So draw the diagram of electric circuit in which the resistors R1, R2, R3 are connected in parallel including ammeter and voltmeter and mark the direction of current. So it is a 2 marks question. So ನಾವೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು parallel circuit ನ ಬರೆಯೋಣ. R1, R2 and R3 are connected in parallel. So ಈಗ parallel connection ಬರೆಯೋಣ. So ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು R2, this is R2 and this is R1 and this is R3. All the three are connected in parallel. So R1, R2, R3. So now always the voltmeter is connected in parallel. So ನಾನು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಇದೆ, ಕೆ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಆರ್ ಸ್ವಿಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮೀಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಸೀರೀಸ್, ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಕರೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿ ಈಸ್. ಸೊ ಪಿ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಅಮ್ಮೀಟರ್, ಬಲ್ಬ್, ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫಿಗರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಫಿಗರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ option C, rheostat. Rheostat is also called as variable resistor. Variable resistor andru onde, rheostat andru onde. So now let us move for the sixth question. So sixth question higide, the resistance of a conductor is 27 ohm.
27 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 27 ಓಮ್. Next, if it is cut into 3 equal parts and connected in parallel, ಇದನ್ನ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು R1, ಇದು R2, ಇದು R3 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ R1 ಮೂರರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್. R1 is equal to R2 is equal to R3. So total 27 ohm ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ we have divided into 3 equal parts ಅಂತ ಬಂದಾಗ what is the resistance of each resistor? The resistance of each resistor is 9 ohm. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 1/Rp is equal to 1/R1 1 plus 1/R2 plus 1/R3. So 1/Rp is equal to 1/9 plus 1/9 plus 1/9. 9 is the resistance of each resistor. So 1/Rp is equal to, so denominators are same, add the numerator. So it will become 1 plus 1 plus 1, which is equal to 3/9. 3 1s are 3 3s are. Reciprocal is Rp, reciprocal is 3. Therefore the total resistance is equal to 3 ohm when they are connected in parallel. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ 6 ಓಮ್ ಇದೆ, 3 ಓಮ್ ಇದೆ, 9 ಓಮ್ ಇದೆ, 27 ಓಮ್ ಇದೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 3 ಓಮ್. ಸೊ 3 ಓಮ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ 7th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 7th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ the resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel, including an ammeter and a voltmeter, and mark the direction of the current ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ 4th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ 7th ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದುಬಿಡೋಣ. ರೆಫರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ. Now let us move for the 8th question. So 8th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. It is advantageous to connect electrical devices in parallel instead of connecting them in series. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So now let us answer this question. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದು ಬರೆಯೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು, if one appliance fails to work, others are not affected. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ they will work, the others are not affected. ಸೊ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are the things that you have to write. These are the 4 advantages of connecting domestic circuit in parallel. Next, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು internal choice question ಇದೆ. That internal choice question is, according to Joule's law of heating, mention the factor on which heat produced in a resistor depends. According to this law, write the formula used to calculate the heat produced. ಸೊ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್, ಮೊದಲನೇದು ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್
resistance of a resistor. It depends upon resistance of a resistor. Then the third point is it depends upon time, how much time the current flows, time for which current flows. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಕರೆಂಟು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ H is equal to I square RT. So this is the mathematical statement for Joule's law, where H is the heat produced, I is the current, R is the resistance, and the T is the time for which the current flows. So like this we have to answer this question. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next we are moving for 9th question. ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇದೆ. An electric refrigerator rated 400 watt is used for 8 hours a day. An electric iron box rated 750 watt is used for 2 hours a day. Calculate the cost of using these appliances for 30 days if the cost of 1 kilowatt hour is rupees 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ 9th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎರಡು ಭಾಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜಿಂದು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಿನ ಪವರ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಪವರು 400 ವ್ಯಾಟ್ and the fridge is used for 8 hours per day. 8 hours ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ per day. Next, what is the power of the iron box? 750 watt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and it is used for 2 hours per day. ಟೈಮು 2 hours per day. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ 1 day? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ 1 day? ಸೊ ಇದನ್ನು E1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದನ್ನು E2. E1 ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ 1 day. E2 ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ 1 day. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೀಗ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಇಂಟು T. ಸೊ E1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಈಸ್ 400 into time is how much? 8 hours. So E1 is equal to, so 8 4s are 32, it is equal to 3200 watt hours ಆಗುತ್ತೆ. Next, E is equal to P into T. So E2 is equal to 3750 into time is 2. So E2 is equal to 752 1500 watt hours. That is E2. ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1 ಪ್ಲಸ್ E2. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ E1 ಪ್ಲಸ್ E2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು 3200 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್, ಇನ್ನೊಂದು 1500 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. So total energy consumed by both refrigerator and iron box is 4700 watt hours. ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4700 should be divided by 1000. So 1000 cancel, 2020 cancel ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ is 47 by 10. So 47 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ from this side you leave 1 digit and put the point. So 4.7 kilowatt hours. This is the energy consumed by both electric iron and refrigerator in 1 day. Therefore energy consumed in 30 days. So what is the energy consumed in 30 days? So 4.7 should be multiplied by 30. So now 4.7 can be written as 47 into 30
10 ones are 10 threes are, so 3 sevens are 21, 1 2 carry, 3 fours are 12, 12 plus 2 14, 141 kilowatt hour is the energy consumed in 30 days. So hagadre what is the cost of 1 kilowatt hour? Cost of 1 kilowatt hour is equal to rupees 3. 1 kilowatt hour ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ. Therefore cost of 141 kilowatt hour is equal to dash rupees. So 141 should be multiplied by 3. 3 ones are 3, 3 fours are 12, 3 ones are 3 plus 1 4. Therefore the total bill that is generated in 1 month for consuming the energy by refrigerator and electric iron box is 423 rupees. So like this we have to calculate the monthly bill. So this is about this problem. Now let us move for the next question. The next question is question number 10. So in the question number 10 they asked, how does overload and short circuit occur in an electric circuit? Explain what is the function of fuse during this situation. Mention 2 properties of magnetic field line. It is a 4 marks question. Now let us answer this question. So how does overload and short circuit occur in an electric circuit? Na answer ಮಾಡೋಣ. First overload ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. So overload ಅಂತ ಬಂದಾಗ when too many appliances connected to a single socket excess current flows than needed. Such a condition is called overloading. Such a condition is called overloading. Next, what is short circuit? When live wire comes in contact with neutral wire, current flows heavily and resistance becomes almost zero. Such a condition is called short circuit. ಇದು ಒಂದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ during short circuit and overloading how the fuse will work? When more current flows than needed, fuse wire gets heated up and melts. By this circuit breaks. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೌ ದ ಫ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. Magnetic field lines are continuous closed loop. Second property, magnetic field lines never
intersect each other. Magnetic field lines never intersect each other. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ಬರೆದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 11th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 11th ಕ್ವಶನ್? A piece of metallic wire of resistance R is cut into 3 equal parts. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್. ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರನ್ನು ನಾವು ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿ R ಓಮ್. ಇದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್ ಇಂಟು 3 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದು R1, ಇದು R2, ಇದು R3. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಇಂಟು 3 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. These parts are then connected in parallel. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If the total resistance of this combination is R dash, then the value of R is to R dash is dash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So now let us answer for this question. ಹಾಗಾದರೆ R1, R2, R3 ಮೂರು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ? R ಓಮು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು R/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ 3 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. 1/Rp ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/R1 ಪ್ಲಸ್ 1/R2 ಪ್ಲಸ್ 1/R3. 1 ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1/R ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/R/3 ಪ್ಲಸ್ 1/R/3 ಪ್ಲಸ್ 1/R3 ಅಂದರೆ R/3. ಸೊ ನಾವು 1/R ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3/R, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 3/R, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 3/R. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1/R ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಆ್ಯಡ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 3 plus 3 plus 3 which is equal to 9/R. Reciprocal ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. So reciprocal is R dash. So reciprocal is R/9. 9/R become R/9. ಈಗ ಅವ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿರೋದೇನೋ R is to R dash ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ R is to R dash ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ R ಡ್ಯಾಶ್ನ ಕೆಳಗೆ ತರೋಣ, 9ನ ಮೇಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ R ದಟ್ ಈಸ್ R/R ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ಇಲ್ಲಿ 9ನ್ನು ನಾನು 9/1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R is to R dash is equal to 9 is to 1. So this is the ratio. What is the ratio? R is to R dash is equal to 9 is to 1. So like this we have to answer this question. Now let us move for 12th question. A bulb marked 220 volts and 40 watt. Calculate the current flowing through the bulb and its resistance ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So now let us answer both the question. So what is the voltage of the bulb? So this is 12th question. The voltage of the bulb is given as 220 volts ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then ಅದರ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is equal to 40 watt. Now calculate the current as well as the resistance. So first current na find out ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ VPI. P is equal to V into I. P ಅಂದರೆ 40 is equal to V ಅಂದರೆ 220 into I. I is equal to 40 divided by 220. 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. I is equal to 2 2s 2 11s. ಸೊ 2/11 ಆಂಪಿಯರ್. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ 2/11 ಆಂಪಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪಿಗೂ ವಿಗೂ ಆರ್ಗೂ ಇರುವ ರಿಲೇಷನ್ನು. ಸೊ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V²/R. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V²/P. ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಿ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V² ಅಂದರೆ 220 into 220 divided by 40. 0 0 cancel. 2 2s 2 11s. So now R is equal to, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 2 1s 2 1s 2 1s 0. ಸೊ ನಾವು 11 11s 121
then 10 is there. So the resistance is 1210 ohms. So like this we have to calculate. One we have to calculate, that is current, and we have to calculate the resistance. So this is the answer for 12th question. Now let us move for the 13th question. So 13th question ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Draw the diagram of a simple electric motor and label the following parts: brushes, battery. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾನೇನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 13th question is diagram question. So 13th is motor diagram. So it is a diagram, motor diagram. ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next I will move for 14th question. Define electric potential difference. How is ammeter connected in an electric circuit ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, explain the application of heating effect of electric current in an electric bulb and the fuse used in an electric circuit. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. The amount of work done in bringing a charge from one point to another. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ, so we cannot bring it simply, we have to do some work. That amount of work done in bringing a charge from one point to another is called electric potential. Then how is ammeter is connected in series ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ. ammeter is always connected in series. Always connected in series with the circuit. Is connected in series with the circuit. ಸೊ ಇದು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಾರೆ, when current flows through the filament of a bulb, the filament gets heated up. This heat energy is converted into light energy. So this how the electric bulb works. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಫ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. how the fuse works ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. when excess current flows through the fuse wire, it gets heated up according to Joule's law of heating effect and melts and it breaks the circuit. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ current flowing through a conductor
current flowing through a conductor is proportional to potential difference across its end. So according to Ohm's law, V is equal to IR. So on what factor does the resistance of a conductor depends? It depends upon length of the conductor. It depends upon area of cross section. It depends upon nature of material. It depends upon temperature of the conductor. So R is equal to rho L divided by A. So like this we have to answer for this question. So now the next question is, a heating producing device should be used in electric circuit. This device should have high resistance and low melting point. So low resistance and high melting point, option B. The option C is given as high resistance and high melting point. So option C idiyalla 15th one ge. So the right answer for 15th question is option C, that is high resistance. ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಹೈ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ, that is melting point, IMP. So this is the answer for 15th question. So remaining part of the questions will be answered in the next video. So thank you for watching my YouTube channel. So those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, share my videos and like my videos, and don't forget to subscribe. Don't forget to press the bell icon to get the notification for next video. So thank you very much.